السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا عشر كيني برشادة اللغة أفكا إنجريسيغا مقاعيقو وحسن حلقة عندنا سعوتانا ويوتيوب channel كحسن كواني وحاد قوردن بكلا سعون كرتان لايف ستريم كانو كلنا هاي and Facebook كارهام بيج كمعلن حسن كواني بيج سيدي دابا داودا عشرة waxaad ka iibsan kartaan website-keena www.hasankurani.thinkfig.com waxaan maanta dhiganaynaa waa cashirkeeni 36 oo ah qaybta labaad. Hi everyone, this is Hassan from Hassan Kurani channel and welcome to our course of learning English language. Definitely you can follow our lessons on our social platforms like Facebook, YouTube, and our newly created website, which is www.hasankurani.thinkfig.com. But normally our videos are on our YouTube channel. So if you just want, please subscribe, like, and share so you can find our videos as soon as we post it on the social platform. Okay, waxaan dhiganaynaa maanta waa maxay? Waa verbs. English verbs waa ficilada Ingiriisiga ayaan markaa ayaan dhiganaynaa. Waa inaan isku dheelitirnaa. Maalin ficilaan dhiganaynaa, maalin vocabulary, maalin dialogue, maalin English grammar, idioms, synonyms, antonyms, wixii muhiim oo dhan wax lagu baran karo ayaan run ahaantii aan soo bandhignaa. Hadday tahay ereyada iska horjeeda, ereyada isku midka ah, naxwaha, sheekada, ereyada markaasi erey bixinada muhiimka ah ayaan iyo ficiladaba waxa maanta dhiganaynaa waa maxay? English verbs waa ficilka to dismiss waxa weeyaan eryis moogta wax la eriyo, shaqada laga eriyo, kaalintii waxay laga eriyo. Dismiss waa maxay? waa erin, waa la eriyay. To leak marka dismiss ficilkeegu wuxuu noqonayaa ed buu qaadanayaa, waa dismissed. To leak waa maxay? horta leak macnaheegu waa darooshimeyn, macnaha darooshimeyn wixii oo liigaya oo biyo sii daynaya oo dhibqaya moogtahay. masalan oo kale haddii ay caagadan halkan in yar ka daloosho dee dhibiq bay noqonaysaa leak. saasaa macnaheegu koobaad uu yahay. waxaa kaloo lagu isticmaalaa informationka ama warbixinada oo si sir ah loo sii daayo oo si saxaafadda iyo caalamku u ogaadaan. ma arkaysaa many of the American intelligence have been leaked by WikiLeaks. Informationadii ama se xogihii dalka Mareykanka waxaa sii daayay markaasi groupkii la oran jiray WikiLeaks ayaa sii daayay. American intelligence information have been leaked by WikiLeaks. WikiLeaks is an online website which leaks all government intelligence, whether it is US, UK, France, Germany, all the international intelligence or secrets which governments or states interchange. Then this company has always been releasing this crucial information to the world. shirkadda baa inta badan markaasi ama shirkadii aan oranayna groupkan WikiLeaks la yiraahdo oo ninkii hogaaminayna uu ku xiran yahay Ingiriiska oo ku xirnaa markii ugu dambeysay safaarad galay iyo warbixinaha marka xogta ee muhiim ah ee dalalku isdaarsadaan oo dhanba intay jabsadaan sii daayay leak. Okay, to compromise waxa weeyaan ficilkaas aad buu muhiim u yahay. waa isku tanaasulid, waa tanaasulaad moogta, adiguna wax ka tag ana wax ka tag. marka sometimes people say we cannot compromise our sovereignty. macnaha waxa weeyaan anaku tanaasul kama sameynayno our sovereignty moogta, madax banaanida iyada moogta.
compromise. If the two sides of the South Sudan want to get peace, okay, they have to compromise. They have to compromise. Haddii labada dhinac ee South Sudan isku haya ay rabaan inay nabad helaan, they have to compromise. Waa inay compromise sameeyaan oo midba dhinaca kale wuxuu ka tago marka. Sometimes people say there is no compromise. I cannot compromise my money. I cannot compromise my issue. Of course, that's what complain. Complain. Many international websites or businesses often complain about cyber crimes or cyber attacks. And shirkadaha marka caalamka ama website-yada markaasi caalamkii waxay inta badan ay ka cawdaan complain about cyber crimes ama cyber attacks. Waxay ka cawdaan cyber attacks in weerarada kaga imanaya dhinaca internetka, and this is often come from what they say dark internet. Good. Complain. ficilka baaskeegu labadan saddexdan aan soo aragnay leak iyo compromise iyo complain intuba waa regular verb ed bay qaataan. A complaint haddaan t ku darno complaint, okay, so we have transferred or we have submitted our complaint to the health department. Waxaan u gudbinay marka cabashadeedii to the health department. We have submitted our complaint to the Somali embassy. We have submitted our complaint to the board of directors. Waxaan u gudbinay marka aan u gudbinay cabashadayadii to the board of directors, and boardka ama soo gudida ay leeyihiin markaasi maamulayaashu ay leeyihiin. Waxaan u gudbinay cabashadeeda safaaradda Soomaaliya. You can say everything. We have submitted to. Okay, reject. What did it markaas? Reject. What did it? The government rejected the complaint. Markaas dawladdii waa iska diiday cabashadii. Reject the opposition's request. The government has rejected the opposition's request, and dawladdu waa iska diiday markaa codsigii kaga imanayay dhinaca mucaaradka markaas. The president has rejected the allegation. Madaxweynuhu waa diiday the allegation markaa eedaynta. The president of Somalia has rejected the allegations against corruption. Madaxweynuhu waa iska diiday ama waa ku gacan sayro iska diiday markaa cabashooyinka kaga imanaya ee ku aadan dhinaca corruptionka. Influence waa maxay? Waa saameyn ku yeelanayo wax bedelaya. Many social activists can influence how the world governments deal with the refugees. Okay, we can say dawladaha markaas caalamku aan idhaahdo the social activists can influence. Waxay macnaha influence ku sameyn karaan oo isbedel ku saameyn ku sameyn karaan the world governments. Dawladaha markaasi caalamka markaas to help refugees that ay u caawiyaan the refugees qaxootiga. To influence. Influential baad aragtaan inta badan. The top 10 influential marka the world's top 10 influential the world's top 10 influential persons in the world. Tobanka qof ee adduunka ugu saameynta badan leh. The most influential. Who can be the most influential person in Somalia? The most influential qofka wax badan bedeli kara. I think we can say the most influential person in Somalia could be those people who are working for humanitarian aids, helping people, and I think one of the most outstanding person and most influential social media in recent days was Habib Farah. He was helping floods in Beledweyne. He was on all the social media helping all people, all ladies, everyone, all persons really. That was very, very appealing, very, very interesting when you see someone
who is helping his own people without condition. Yeah, he came from Garowe, collecting and donations and any other shelters, food, and even money to people in Paladwini who were affected by the river floods, and he was also visiting to people in different places, so different parts of the town, talking to them, giving help, especially to all vulnerable people, and that was really touching. So we can say over the last 3 weeks, 4 weeks, Habib Farah is the most influential social activist on the social platform. Influential qofka marka wax saameeyo saameyn dadka ku saameyn kara weeyaan, ama qoraal ha sameeyo ama dadka ha caawiyo ama si kala dadka ha u sameeyo. Okay, English verbs. To spy waa basaasida spy. Russian spies baa inta badan qoraalada aad ku arki doontaan. Russian spies basaasiinta marka Russia spies. I think every country has spies who sent to different countries, or maybe in their own country, working in their own country, and finding out, okay, who is doing illegal activities and who is just plotting the government, and then this is their work. So spies. Most spies, usually the most dangerous spies, were from the KGB, former Russian Federation, and intelligence agency is called KGB. KGB. The current president of Russia was also a member of the KGB, so they were the most dangerous and active spies all around the world in the early 80s, 70s, like this. There is no KGB right now. We can also say Mossad is an Israeli secret services, which is called Mossad. They have got spies, spy cells in all around the world, whether it is in Europe, America, everywhere. They have a very active spies. So one of the most dangerous spies is from Israel, from America, from MI5. MI5 is from UK. CIA is from the United States. So spies waa waxa dadku ay isku dirayaan basaasiinta agent noqonaya matalan oo kale. Sometimes they say double agent. Double agent is someone who works two countries, his own country and another country. So we often say double agents. To spy waa regular verb, markaasi spy bay noqonaysaa ficil, qofkana spy baa la yiraahdaa. To investigate waa baaritaan. Investigate, baaritaan. Investigate. FBI oo kala Federal Bureau Investigation. Investigation baa nounka. Investigation. To incarcerate waa xiritaanka. Incarcerate. He was incarcerated for 2 years. 2 sano ayuu xidhnaa. Incarcerated. To pay waa damiinasho. He was bailed out of jail twice last year. He was bailed out of the jail twice last year. Laba jeer baa laga soo damiintay jailka last year, sanadkii hore. To bail waa damiinasho. To appeal waa maxay? Waa appeal ka qaadasho, rafcaan ka qaadasho. Sometimes you can the court can find you guilty and then can sentence you to 3 years of prison. Then your lawyers have the right the right to appeal your sentence. And maxkamaddu 3 sano haday kugu xukunto kale, then your lawyers lawyeradaadu have the right xaq bay u leeyihiin to appeal inay appeal ka qaataan against your sentence. Maxaan ku radaa xukunkaaga? Release waa sii deynta. Release waa maxay? Sii deynta. He was released markaysa after having been in prison for 15 years.
He was released last year after having been in prison for 15 years. And waxaa la sii daayay sanadkii hore ka bacdi markuu 15 sannadood uu jeelka ku jiray. I remember maybe it was last year there was an American man who was in prison for 40 years without wrongly accused. He did not really commit the crime, but he was wrongly arrested, and he has been in prison for 40 years. So that was the longest time I have seen. At the time he was arrested, there was no internet, there were no social media, so when he was out of the jail, he could not understand what was going on in his own small village, because people were very busy with social media, and then he could not really comprehend the tremendous change that happened to the world, because it was the last time he was in this world was 40 years ago. And how did the world look like 40 years ago? That was a long time ago. 40 years ago. Then when he was brought to Jacksonville, so he could not really understand what was going on. All people were like this, and internet. So there was a reporter from Al Jazeera who was having an interview with him, asking questions. So he was really surprised to see that tremendous change which happened this 40 years. Okay, release was Udenta. I don't know that Somaliland will release the 9 Emirati men who were hunting illegally in Somaliland. They were arrested this week, and maybe they are in jail right now. Hopefully they will be released after some time. Okay, to date. How long have you been dating with that girl? How long have you been dating each other? And how long has she been dating with that man? How long have you been dating? Okay. To engage, waa maxay waa doonanaasho dadku isku doonanaado barigeeni hore waa la siin jiray oo heblaayo waa lagu siiyay waa doonanaasho moogtaa way ku doonan tahay moogtaa engage markaysa she is engaged to me, we are engaged ficilka engage macna kalena waa yeelanaya marka waa inaad maskaxda ku haysaa moogta meel walba doonanaashaha u moodi moogta engage waxa kale ay ka dhigan tahay dadkoo markaasi hawl dee ku foognaado qabtan moogtahay oo u dhuun daloolo waxaa ku dhex jira markaysa. There are so many people who are engaged to the UK elections which is going to happen within the next 2 weeks. dad badan ayaa hadda ku mashquulsan oo maxaan ku dhahay waqtigood in badan gelinaya doorashooyinka soo socda ee Ingiriiska ka dhacaya markaasi labada toddobaad ee soo socda. There are many people in UK who are so engaged with the UK elections in the next 2 weeks. Engage. Laakiin halkan oo kale waa maxay waa doonanaasho. We are engaged. Waan doonanay. She's engaged to me. Okay. Marry waa guursasho. Marry. Okay. Will you marry me? Will you marry me? One of the most interesting question when it comes to the Somali culture. You cannot say to a girl, will you marry me? We only marry, man can only marry and say, okay, can I marry you? But you can say, will you marry me? That's, for Somali, that's weird. If you ask women and say, your girlfriend, say, okay, will you marry me? Will you marry me? You cannot say, okay, can I marry you? Can we marry each other? That is the most neutral question. Marry waa guursada. To wordna waa aroosida. Hadda eeg marry iyo word way kala duwan yihiin. Waa marry waa the relationship, macnaha cilaaqaadka naga dhaxeeya guur waa to marry, dadku inay isguursadaan. Laakiin word oo kale waa xafladan la qabsanaya arooska la qabsanaya la word. Markaysa I was invited to my friend's wedding. Waxa la igu casuumay arooskii. It means markay xafladu sameynayeen moogtahay wording to deliver. Dhalitaan baa ku xigta hadana inay markaa ay gabadhu ilmo dhasho deliver haddii Ilaahay siiyo.
haddana waxaa dhici karta inay dhacdo to separate in maxaan ku rahdaa la kala cadhoodo oo maxaan ku rahdaa ninba meel uu joogo to separate we are separated we are separated in this Western system. For example, you cannot quickly go to the court and divorce, but people have to wait 1 year, so we can say we are separated after 1 year. Each of these two persons have the right to has the right to go to the court and file a divorce. sanadka bacdi labada qof midkoodba xaq buu leeyahay marka inuu file gareeyo divorce uu file gareeyo after 1 year. I don't know how it is, but I've been in Norway, so people have to, even in Germany, people have to wait 1 year before they file a divorce. So you can say that is a time that people can reconcile, can solve their differences before they go to file a divorce. But this is a very enough time. So after having been separated for 1 year, I think there is nothing to go back to each other. Then you go to the court to file a divorce. Okay, to separation. We are separated. I am separated. Divorce. Divorce waa furitaanka caadiga. Divorce. Divorce. We are divorced. معناها waanu kala tagnay. I divorced her. I divorced my wife last year. I divorced my wife 7 years ago, and she divorced her husband 3 years ago. They say like حتى وعياباتك ومهمسانو أنا فهمتو كلا واحد أركيس أنا درجته. She divorced her husband. واحد أوديجي يسكفرتها last year سنة خيارة. إنكو رجعوا بقى فرد دمركوا عام فران وقت. وأنا صار معناها cultural difference كشرا نوعين قفكو مركو لقط برانيو ومهم إنه برتع وقت cultural difference كشرا وقت كم استعمالي كرتيد ومورن كرتيد قف صوماليا. She divorced her husband last year. No, this is market not logic culturally مقطعي. Like here in the Western world, people say, okay, she divorced her husband, he divorced Marcus, his wife. That's all normal. halkaan nagala socotaan waa channelka Xasan Ukraine ayaa nagala socotaan daawade waxaanu ku joojinaynaa in halkaas hadii su'aalo aad qabtaan ama aad rabtaanba in si gaar ah lagu dhigo waxaad iga soo qaban kartaan isla bartaan iga daawanaysaan fariinta igu reeba isla markaaba waan soo qabanayaa xilli aad ni tahayba haday maalin ni tahay haday habeen ni tahayba waxaan ilaahay waqtigu hanii wanaagsanaado